So, this is my day one in Singapore. It's 3 p.m. and I haven't even packed. Aku biasanya jarang kayak gini, cuman lately makin lama makin gak sempet ya ngapa-ngapain tuh. So, alright, ini jam 3 di malam aku harus udah catching my flight karena aku harus ke Jakarta dulu. As usual, nggak pernah ada direct flight from my city, so I have to do my flight from Jakarta as usual. I'll see you there, bye! Oke, Bandung panas dan macet banget. Welcome back to my Kikas vlog. I'm currently in Singapore and I'm having a quick escape. As usual, kita berangkat dari Bandung itu tadi malam jam 12 malam and we're having another red-eye flight. Jadi kita nyampe Singapura juga jam 8 pagi. We don't really have a proper sleep dan baru bisa check in hotel jam 3 sore. Sekarang jam 12, kita mau makan dulu and I wanna have a quick window shopping around Orchard. I'm not going to do a lot of things in Singapore karena aku rencananya just want to stay around Orchard area. I just want to look around and buy some things that I want to buy. Karena dulu aku udah pernah ke Singapore, but it was a long time ago. But I think still aku tidak mau terlalu explore and just gonna stay and having a proper break from my work and my life. Oh, terus aku bener-bener dari airport baru ngedrop bagasi, nggak mandi, just change clothes dan cuman rapi-rapi dikit, but I'm totally bener-bener baru dari airport dan ke hotel dan sekarang udah go out lagi karena I'm waiting for the check-in time. Kita tadi buru-buru karena kita ketiduran and we have appointment at 7. Kita baru bangun jam 5:30 karena capek banget. We haven't sleep at all last night. Nah ya. This is my first day in Singapore dan tadi siang karena aku baru landing, jadi waktu aku check in I just fall asleep sampai jam 5:30 dan lumayan heboh cause I have an appointment for dinner at 7 and I haven't even shower. Jadi pas aku bangun aku langsung buru-buru cepat-cepat untuk siap-siap dan langsung pergi ke tempat dinner cause I was so tiring and exhausting and sleepy. So I just fall asleep for 2.5 hours and I haven't even give you room tour. Tapi roomnya udah dipakai buat tidur, udah lumayan berantakan. Kayaknya harus aku beresin dulu dikit and I'll give you a room tour shortly. So pagi ini aku landing jam 8. As usual aku dari Bandung harus tengah malam di jam 12 malam and having flight at 5 a.m. and then landed in Singapore at 8, terus siap-siap di airport and taking bus for 1.5 hour dan akhirnya sampai ke hotelku. Aku stay di daerah Orchard karena aku tidak planning mau kemana-mana. I just want to stay around here, want to check and buy things yang aku sudah planning. That's why I just decided to stay around Orchard. Enaknya di sini tuh karena dekat dengan shopping center, jadi it's walkable distance to all the places I have planned, termasuk tadi tempat dinernya. Dan barusan kita dinner di Le Preston, it was so good.
The concept is Italian. They serve a lot of fresh seafood dan tadi enak banget. I really like it. And yeah, aku sekarang baru balik di hotel. Aku mau beresin kamarnya dikit and I'll give you a room tour shortly. So here's the room tour. Ini udah malam juga jadi lightingnya kurang bagus. Tapi we stay in Orchard Hotel. Ini dekat kemana-mana dan kita pilih yang signature, premier signature. Ini ada sofa dan lounge areanya, lumayan gede. Ini sleeping areanya dan kita juga dapat amenities like teas and coffee. Ini aku dari Bandung. Ini selectionnya. Ini kita ada capsule coffee. Terus di sini di signature room ini tuh banyak accent Chinese karena memang signature room. Jadi dia roomnya tuh didesain oleh some designer. I'll write it down. Ini ada kulkas. Ini ada study areanya. Ini kalau siang sebenarnya ini overlooking the city view, cuman karena malam jadi nggak begitu kelihatan ya. Dari sini kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya juga lumayan gede. Kita ada bathtubnya, terus dia ada TV-nya juga. But I haven't figured out how to turn this on. Dan di sini juga udah mulai berantakan nih, bekas habis tadi sore siap-siap. So yeah, that's the room tour. So this is the hotel facility. We're on the 4th floor. Ini adalah lounge untuk kalau misalnya mau butuh water dispenser and microwave. Kalau mau tapahu bisa manasin makanannya di sini. Now we're walking to the swimming pool and fitness center. Here is the swimming pool. Oh, it's nice. Ini for the location and amenities sebenarnya cukup bagus ya, cuman memang jadul aja. So this is our hotel, Orchard Hotel. Itu ada gymnya. Sama karena bajunya belum difoto. Sekarang aku lagi di MBS, jadi sebenarnya di Singapura aku nggak mau ngapa-ngapain, so I just hopping through one mall to the other. Dan sekarang aku lagi di MBS, mau lihat juga what's the update over here dan sekalian foto mungkin juga ya. Jadi sebenarnya tuh ada drama dengan credit card aku. Jadi aku sudah ngeplan and budgeting untuk spending with my credit card karena aku juga butuh poin dari credit cardnya, even though I'm not using the limit, but sampai sekarang masih belum tersort out. Jadi sebel, it's holding me for spending yang sudah aku budgetin, tapi sampai sekarang jadi karena urusan ini aku nggak bisa spending dengan bebasnya. Karena aku daripada limitnya, aku tuh sebenarnya lebih mentingin poinnya. Limitnya tuh nggak aku pakai sama sekali. Aku tuh bahkan top up dulu, tapi sistemnya ngebaca aneh lah. Dan urusannya lama banget. Aku tuh lagi tidak di Indonesia, terus masih harus ngurusin kayak ginian. It's so disappointing. Tapi ya we'll try to wait. Kalau nggak bisa ya udah berarti aku pakai kartu yang lain yang
nggak bisa mendapatkan poin. Hello everyone, it's the end of my day too. I don't think I really take a lot of videos karena hari ini aku tuh cuman pick up my stuff yang mau aku beli, terus aku pergi ke MBS dan ternyata aku beli beberapa barang juga di situ, dan aku balik lagi ke Orchard karena ada satu device yang aku pengen beli, dan harusnya tuh jadwal aku untuk purchase all of this tuh kemarin, cuman karena ada problem with my card, jadi aku harus replanning my budget as well. But yeah, everything is sorted out. Cuman ya mungkin heboh aja kali ya. Nah ini sudah aku plan dari kapan. Tapi saat the day something happen yang membuat plan aku juga jadi mundur. But well ya, overall aku memang tidak rencana kemana-mana sih. Karena I've tried most of the things that visitor have been doing like 10 years ago. But yeah, it is my first time coming back to Singapore after 10 years. Selama ini aku ke Singapura cuman transit doang di airport, itu juga less than 2 or 3 hours. But today I finally made it back to Singapore after 10 years. Trip kali ini juga cukup santai karena like a much needed break from everything that I've been doing in my city. If I don't force myself to take this break, I'm not going to have any break at all. I'm glad I force myself to have a rest. Aku juga di sini nggak begitu banyak. Ya mungkin tadi pagi aku ada kerjain some of my tasks, tapi more than that aku nggak begitu mikirin kerjaan. Tapi aku sudah planning sih apa aja yang harus aku improve for my work and personal work as well, supaya everything going to be more effective. By this far, I really enjoy my visit here. Gak ada yang mau aku explore juga. I just wanna rest and just doing things yang kira-kira aku pingin. Nggak begitu yang terplanning harus kemana. Yang beda kalau misalnya aku lagi di the actual travel I usually do, itu biasanya aku pastikan hari ini kemana, besok kemana, dan biasanya pergi dari pagi sampai malam. Tapi sekarang aku baru keluar hotel di jam 12 siang, which is so good. Tidurku juga semalam, I think my sleep last night is really good. Aku gain as usual, it's really bad and it bukan something yang baik untuk dicontoh. Tapi aku bawa make upku tidur lagi semalam, jadi tadi pagi aku langsung cepet-cepet double cleansing and using face mask. That's the end of our day 2. Besok kita akan mulai lagi. So I'm just going to be here for 4 days, bener-bener dari flight dari paling pagi sampai pulang flight paling malam. So we still have 2 more days. Let's see what we're going to do tomorrow. Morning. Hari ini aku udah book ke Pilates class. It's 30 minutes right away with MRT. Tapi aku berangkat jauh lebih cepat karena aku belum pernah ke sana. It might take a while for me to get there. So ini pergi pagi-pagi dan supaya I can take more videos as well. Terus aku hari ini udah ambek-ambek myself. Aku udah mulai planning lagi hari ini aku mau ngapain. Setelah I think it's about 2 days, aku udah getting used to myself and of my schedule and routine. Tapi it's also good. Hari ini aku masih akan chill, but I have scheduled it. Karena seperti ini nih, nyebrangnya harusnya di mana, aku malah nyebrang di mana. Jadi harus take a round tour, muter-muter. But yeah, well, all good. Kita masih jam 7.45 dan kelasnya 8:30. We still have a lot of time to take videos. Oke. Ada aja. Jadi itu aku baru dapat email at 12 AM, masih at 11 kayaknya, tapi itu di email jamku ya. Kalau misalnya ternyata the class is cancelled, jadi aku harus pindah ke another place. Untungnya sih nggak begitu jauh ya, it's 15-minute walk. But yeah, it's so disappointing karena tempat yang aku pilih itu tempat lucu gitu, yang interiornya bagus.
cepet ya. Sebenarnya aku bisa aja besok, cuma kalau besok tuh aku udah flight balik dan aku harus check out. Jadi kemungkinan sih besok akan repot ya. Terus aku bilang kalau misalnya aku hanya di Singapura sampai hari ini, besok aku udah nggak di Singapura. Tadinya mau di refund, tapi I really wanna do Pilates. Jadi dia menganjurkan aku untuk pindah ke chain yang satu lagi. But anyway, let's walk there. It's 15 minutes away. I hope I can make it. Jadi tuh aku mau Pilates di LA, Singapore, cabang yang Maxwell, karena itu tempatnya, I think it's the newest branch, I'm not sure. Tapi itu tempatnya lebih gede dan dia kayak di on their own building, terus lebih lucu. I think the interior is well designed. Sekarang kita pindah ke cabang yang di Cross Street, kemungkinan tidak seluas yang ada di Maxwell. Dan untungnya aku bener-bener pergi jauh lebih cepat, so I still have time to walk to the other branch. Itu bener-bener deh, my planning and risk management ability itu bener-bener bagus deh. I'm flattering myself. So that's the place. Cuman ya memang sayang aja karena tempatnya tidak seperti yang aku plan. But overall it's a good shake. Kelasnya enak. Sekarang aku mau jalan pulang tapi lapar juga, pengen cari quick breakfast. So it's 10 AM. Aku di jalan mau pulang ke hotel, tapi aku lapar banget karena dari tadi pagi aku belum sempat sarapan. Dan aku tidak planning mau beli apa untuk sarapan. Jadi I'm still not sure, tapi aku pengen some kind of sandwich. Tapi kayak belum ada yang lewat nih yang bisa aku beli for takeaway. Okay. Terus kalau di Singapura jalan tuh nggak begitu berasa karena there's a lot of things and buildings to see, jadi nggak bosen. Ini tiba-tiba aku juga udah nyampe lagi tempat MRT, padahal aku jalan sekitar hampir 1 kilo dari Pilates class ke MRT untuk balik ke hotel. It's pretty nice, it's really lovely. Banyak yang dilihat, there's a lot of old buildings and traditional building as well. Pokoknya banyak deh. Habis capek, nggak Pilates di tempat yang aku mau. Jadi mereka tuh udah ngemail jam 12 malam. Cuman emailnya tuh ke email aku yang sampah ke Yahoo. Untung aku kesana pagi-pagi, aku masih sempet jalan. Oke, sudah. So, I'm trying to record a video with my new headphone that I just bought yesterday. This is the end of my 3rd day in Singapore. It's been a long day, even though we're not really doing a lot of things, but still we're walking like 11 kilos within a day. We started early in the morning. I started with my Pilates class, which is unfortunately cancelled, and I have to switch to the other branch, and I have to walk like almost kilos, but overall the class was actually good. It's just the place doesn't really suit me because it's just a space within a tall building, so it doesn't really spacious daripada branch yang aku pingin gitu. Yang tadi aku datangin itu tidak terlalu menarik. It is still a good class overall, tapi ya mungkin tempatnya tidak sesuai apa yang aku pengen. But I always love reformer class. Tadi juga
lumayan capek, just 55 minutes class, but that's a good sweat. Terus habis Pilates class, aku balik ke hotel, doing a little bit of work and little bit of browsing, karena there's something that I have to organize as well. Baru keluar dari hotel jam 2 karena sekalian pengen coba afternoon tea, which is complimentary from my hotel. Just beli kopi, checking the sink pause because there is something I might want to send as well. Terus beli some kind of my skincare. There's a lot of things that I didn't record today karena I was just going back and forth between Orchard. Aku dari hari pertama sampai hari ini, mungkin sampai besok pun aku masih hanya akan bolak-balik Orchard. Even aku sering bolak-balik Orchard pun tidak semuanya ke explore. Aku hanya benar-benar fully explore di Ion Orchard. Oh, terus tadi aku juga makan di food courtnya Ion Orchard, which is the place where I eat on my first day as well. Yang hari pertama itu aku order fishbowl, dan hari ini to make my life easier, I just go to the Ion and go to eat food court on the basement and just eat there, eat some kind of comfort food. Terus habis itu aku ke Little India. There's a place called Mustafa Center. It open 24 hours and it sells a lot of things. Dan yang pasti aku beli coklat untuk some of my employees in the office. Dan habis itu pulang. But still, I was walking more than 11 km today and it is so exhausting. I just didn't really record a lot of things today, but that's okay. Yang pasti hari ini malam ini aku masih mau beres-beres, mau packing, cause tomorrow I have to check out. My flight juga masih besok malam jam 9 malam, dan aku mungkin masih akan keliling-keliling daerah sini di siang harinya before I'll be going back to the airport at mungkin jam 5 dari hotel ini. So yeah, that's what happened for today. I didn't really record a lot of things today, but yeah, sekalian kita mau check headphone ini, how it can record my voice if I wear it while recording the video. I think it's gonna be good.
this is the end of our quick getaway Kedas vlog. Aku sudah di bandara, habis organizing all of my cabin and check-in baggage as well. Tinggal drop bagasi karena aku udah online check-in. Aku juga telat sih online check-innya karena lupa banget. Jadi aku dapat kursi yang di belakang-belakang. I actually still have 5 more hours before my flight, tapi aku lebih memilih untuk nunggu di sini aja supaya lebih nyantai dan tidak terburu-buru. Supaya aku juga bisa doing some productive things di dalam sambil nunggu gitu. Jadi sekarang aku mau check-in bagasi, terus lewatin imigrasi, dan my battery juga tinggal 17%. So, it's the end of our vlog. Thank you for watching and don't forget to subscribe. I'll see you next time. Bye-bye.